तू गेली होती आणायला? ओके, सो मॅग्नेटिक मटेरियल्स शॉर्ट मध्ये रिवाइज करून देते, ज्याच्यामध्ये आपण लिहिणारे फॉर्म्युलास. ठीक आहे. फिजिक्स आपलं टेक्स्टबुक तिथे आहे वाटतं. हां, अण्णा. येस. फॉर येस. Two, 6, 2, 5. 15 minutes. Okay, so in magnetic materials,
The first point is torque acting on magnetic dipole in uniform magnetic field. So this torque is given by cross product of magnetic moment and magnetic field. Toe bar is equal to m bar cross b bar. So torque acting on magnetic dipole is given by toe bar is equal to m bar cross b bar. It is in vectorial format. So toe is equal to m into b into sine of theta, where this theta is the angle between m and b, that is magnetic moment and magnetic field. तुम्ही असं ठीक है. So next is electrostatic potential energy, or you can say the magnetic potential energy, which is stored inside the magnet when it is moving in the magnetic field. That energy is given by U is equal to minus mb cos of theta. आपण काय करतो या टॉर्कला फोर्सला इंटिग्रेट करत असतो with respect to the distance or displacement. So this magnetic energy is minus mb cos of theta. यातले केसेस बघितले होते. Now the theta is again angle between m and b, that is magnetic dipole moment and the magnetic field. If your theta is 0, then m bar and b bar are parallel, right? Cos 0 is 1. So this energy will be minus mb, which is minimum. Second case is if theta is equal to 90 degree, that is they are perpendicular. Cos 90 is 0, so energy is 0. ठीक आहे, आपल्याला त्याला काही मूवमेंट नाही करावी लागणार, so energy will not be stored inside that magnetic dipole. Third case is theta is equal to 180 degree, that is initially they are anti-parallel. Cos 180 is minus 1, so this will be mb, which is maximum. Okay. Next is differential equation for the angular displacement. Equation 11.6. Next is a differential equation, that is d2 theta upon dt square is mb upon I upon dt square is minus mb upon I into theta. या टाइपचे एक एमसीजीचं पण इक्वेशन बघितलेलं आहे, NAB upon K into I. So that deflection is directly proportional to the current flowing. ठीक है. Then next is after comparing this with the differential equation of simple harmonic motion, you will get the angular frequency omega square is equal to mb upon I. Therefore, from this omega is in square root mb upon I. Or time period is 2 pi by omega. So it will be 2 pi in square root I divided by mb, because reciprocal घेतो ना आपण. So next is origin of magnetism in materials. So in order to study origin of magnetism in materials, we will go in very deep, that is any material is made up of number of atoms. मग त्याच्यामध्ये molecules and वगैरे वगैरे. Atomचा case consider करूया. So atom is basically made up of
protons, neutrons, electrons. These are the charged or neutral particles. Inside it is nucleus in which protons and neutrons are there. Electrons are moving in particular orbits. So first we will find out the magnetic moment of electron. So electron possesses two types of motion. First it is revolving, second it is rotating, that is spin motion. Okay? So we will not take into consideration the spin motion, means spin मुळे जो orbital movement, spin मुळे जो magnetic movement येणार त्याला आपण म्हणतो spin magnetic movement. त्याच्यामध्ये आपल्याला इंटरेस्ट नाही आता. आता इंटरेस्ट आहे ऑर्बिटल मोशन, that is orbital magnetic movement, which is denoted by m orbital. So basically magnetic movement is current into area, current flowing in particular orbit मध्ये move करतोय आणि तो area किती trace करतोय. So obviously current is charge upon time. For electron it is E upon T. Area is area pi r square, pi r square. अजून काय सबस्टिट्यूट केलेला, E pi r square divided by time period is distance upon velocity. Velocity is distance upon time. Time is distance upon velocity. So that is distance 2 pi r circumference velocity. Pi pi cancel, r cancel. It is E v r upon 2. ठीक है. Then मोमेंटमच्या टर्म्स मध्ये लिहायचं त्याला mvr. सो इट इज E upon 2m into mvr. That is this E upon 2m into mvr is your angular momentum L. L च्या टर्म्स मध्ये लिहिला. काही डाऊट आहे इथपर्यंत? This E upon 2me, this ratio is called as gyromagnetic ratio. लक्षात आहे ना, gyromagnetic ratio. Then again applying Bohr's second postulate. मी लिटरली पूर्ण डेरिवेशन शॉर्ट मध्ये सांगते. Again applying Bohr's second postulate. So magnetic moment. When is sir going to come? जंप नसतं केलं, आता जंप करते. Gyromagnetic ratio बद्दल झालं. Next postulate. So electrons will revolve only in those orbits for which angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. कुठे सबस्टिट्यूट करणार? इथे. Therefore magnetic moment is, लिहूया बाबा ऑर्बिटल, तो मास वाटतोय. It is E upon 2m me, that is mass of electron, into nh upon 2 pi. So it is becoming E into n into h upon 4 pi me. For n is equal to 1, your magnetic moment is taking the form Eh upon 4 pi me, and this term is called as Bohr magneton. It is only for n is equal to 1, for the first orbit only, compulsory. n ची value substitute केल्यानंतरच येतो. So after substituting the value of E h4 pi me, it is not m into E, it is me, that is mass of electron. You will get one constant, that is 9.274 into 10 raised to minus 24, and the unit is ampere meter square. ठीक है. Next topic is magnetization and magnetic intensity. So what is this magnetization? Magnetization is the same process like polarization. It is the alignment of the dipole in the direction of the magnetic field.
So more amount of or more magnitude of magnetic field you are applying, more number of dipoles will align into the direction of the magnetic field. मग जेवढं जास्त magnetic field तेवढं जास्त magnetization. ठीक आहे. जेवढं जास्त मॅग्नेटिक फील्ड तेवढं डायपोल मुवमेंट जास्त अलाइन होणार आहेत, मीन्स डायपोल मुवमेंट जास्त होईल. ठीक आहे. सो मॅग्नेटायझेशनचा फॉर्म्युला आहे, मॅग्नेटायझेशन इज ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मुवमेंट डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. इट इज डिफाइंड ॲज रेशो ऑफ मॅग्नेटिक मुवमेंट. ऑर्बिटल लिहिला इलेक्ट्रॉनसाठी, नॉर्मल लिहिला तरी काय प्रॉब्लेम नाही, मास नका म्हणू फक्त त्याला, म्हणून मी लिहिलं. सो मॅग्नेटायझेशन इज रेशो ऑफ मॅग्नेटिक मुवमेंट टू द व्हॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. मॅग्नेटिक मुवमेंटचा युनिट होता एम्पियर मीटर स्क्वेअर, दिस इज मीटर क्यूब, सो नाउ इट इज एम्पियर पर मीटर. पाठ नका करू, गडबड करण्यापेक्षा असं 2-3 सेकंद 5 सेकंद मॅक्सिमम लागतात आपल्याला सॉल्व्ह करायला. ठीक आहे. मॅग्नेटिक मुवमेंटसाठी I इंटू ए हा एक छोटासा सिंपल फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. येस, पेज नंबर 55 वरती सगळ्यात वरती ग्रीन वाला चार्ट हां, वेगळा आहे. दॅट इज मॅग्नेटॉन नंबर्स फॉर आयन ग्रुप आयन्स. पिरियडिक टेबलमध्ये आहेत, आयन्स असतात 3+3- जे पण त्यांच्यावरती चार्ज असेल ना त्याचं कॉन्फिगरेशन आणि त्यांचं इफेक्टिव्ह मॅग्नेटिक मुवमेंट कॅल्क्युलेट केलेलं आहे त्यांनी. मीन्स नाही, Fe3+ साठी वेगळं आहे आणि 2+ साठी वेगळं, बिकॉज त्या आयोनायझेशन वरती डिपेंड. ठीक आहे, नाही विचारत. हा जो इथं लिहिलाय ना इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट, सो जे चाललंय छान चाललंय. Magnetization is this. So what is this magnetic intensity? So magnetic intensity, magnetization, magnetic field मधलं रिलेशन फाइंड आउट करण्यासाठी आपण एक केस कन्सिडर केला. Consider a solenoid and place a rod inside the solenoid. Try to pass the current through the coil or the wall of the solenoid. Then that rod will get magnetized. ठीक आहे. मॅग्नेटिक फील्ड दोघांसाठी कॅल्क्युलेट केलं. फॉर सोलोनाइड इट इज B0 is equal to μ0 into Ni. For a rod, it will totally depend on magnetization. So Bm is equal to μ0 into m. किती मॅग्नेटायझेशन होणार आहे त्याच्या आतमधला डायपोल मुवमेंट त्याच्यावरती डिपेंड. टोटल मॅग्नेटिक फील्ड इज μ0 into m plus Ni. मी स्किप करते स्टेप बिकॉज रिव्हिजन. This N into I is nothing but the field, magnetic field intensity. It is the intensity of magnetic field, and obviously intensity will increase or decrease when you try to change the current in it. And also it will depend on the number of turns per unit length. Okay, so substituting this Ni here, you will get B is equal to μ0 into M plus H. One of the most important formulas. खूप जास्त इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. B is equal to μ0 into M plus H. अजून एक टर्म येतो, M is equal to chi into H. ठीक आहे. मॅग्नेटायझेशन, मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी, मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी म्हणजे व्हेरी गुड. इट इज मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. का स्टडी केला पाहिजे? बिकॉज डिपेंड ऑन द व्हॅल्यू ऑफ द ससेप्टिबिलिटी you can distinguish between the properties of the magnetic materials. ठीक है. मग काय is M upon H? M and H have same units and dimension. All this B, M, H have same units and dimensions, so it will be dimensionless and unitless quantity. It is a pure number. ठीक है. Then काही काही डेरिवेशन्स होते तिथे, हे सबस्टिट्यूट केलं तर तुम्हाला भेटेल B is equal to μ0 M plus M is chi into H plus H. Again H constant till μ0 into H, that is 1 plus chi. Among that permeability, relative permeability, total permeability, etc. etc. Next is important magnetic properties of material. So depending on the behavior of the material when it is going to be placed in the external uniform magnetic field, materials are classified into 3 categories mentioned in your textbook. Diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, or diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic materials. Let's revise with its characteristics. सांगणार मला one by one. Yes, समृद्धी. Diamagnetic. First. Chi is negative. Okay. For diamagnetic. For paramagnetic, it's positive but small. Good. For ferromagnetic, it's
is positive and null. ससेप्टेबिलिटीच्या व्हॅल्यूज सांगितल्यात त्यांनी कम्पॅरेटिव्हली. येस गौरी. Paramagnetic materials weakly attract होतात आणि paramagnetic materials attract होतात आणि magnetic field काढल्यानंतर जे hard असतात किंवा covalent असतात ते magnetic होतात covalent. Okay, even after removing of magnetic field, it will retain its properties, magnetic properties. सांगतो कुठली पण एक. डायमॅग्नेटिक मध्ये सगळे पेअर्ड इलेक्ट्रॉन असतात आणि So net magnetic moment is zero. All electrons are paired in outer orbit. पॅरामॅग्नेटिक मध्ये अनपेअर्ड असतात. But as we consider it as a bulky, net magnetic moment is zero. Be confident. Pharaoh. आणि फेरोमॅग्नेटिझम मध्ये अनपेअर्ड पण असतं आणि स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन असतं. ओके, ठीक आहे. अजून एक काहीतरी एक्स्ट्रा असतं फेरोमॅग्नेटिझम मध्ये. कसं स्टडी करतो आपण तो? वी हॅव द ग्रुप्स ऑफ डायपोल मुवमेंट्स कॉल्ड ॲज. ग्रुप्सला काय म्हणतो आपण? त्या कंपार्टमेंट्स छोटे छोटे. कुठली थिअरी बघितलेली आपण? डोमेन थिअरी. सो दॅट छोटे छोटे ग्रुप्स आर डोमेन्स. ठीक आहे. आणि त्यांचा अलाइनमेंटचा ऍक्सिस इज डोमेन ऍक्सिस अँड द सेपरेशन लाईन्स आर डोमेन वॉल्स. सांगते काय? हां. Paramagnetic liquid जेव्हा यू शेप कंटेनर मध्ये असतं आणि त्याला आपण एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करतो तर ते स्ट्रॉंगर टू वीकर पार्ट मध्ये मूव्ह करतात. ओके. पॅरामॅग्नेटिक लिक्विडचं पण म्हणजे यू शेप कंटेनर मध्ये ठेवल्यावर वीकर टू स्ट्रॉंगर पार्ट मध्ये जातो. फेरोचं शोधलं काय म्हटलं? म्हटलं वीकर टू स्ट्रॉंगर इट विल मूव्ह. ओके. सम काही आठवते? सगळे सांगून टाकले त्यांनी. त्याला तुला जे पण आठवते. निकल. हा ठीक आहे. त्याच्यामध्ये वीकर टू स्ट्रॉंगर. हा. Movement of the dipoles is from weaker to stronger. आणि त्याच्यामध्ये डोमेन थिअरी. ओके ओके. अजून काय आठवतंय? यांनी सांगितल्यापैकी काय आठवतंय? डायमॅग्नेटिक मध्ये पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. हां. पॅरा पॅरामध्ये अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. फेरो पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अनपेअर्डच. नेट मॅग्नेटिक मुवमेंट असतो ना. हे हिस्टेरिसिस. तू असं केलं ना मला हिस्टेरिसिस आठवतं. ती त्या दिवशी सांगत होती. जेव्हा एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड लावतो तर ते अलाइन म्हणजे पहिले नसतात अलाइन पण लावल्यावर अलाइन होतात जिथे मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि मग काढल्यावर तसंच राहतात. ओके. अजून काय बोलायचंय तुम्हाला डाय पॅरा फेरो बद्दल? मध्ये ते रिडक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. हां. अजून ते असतं ना एक्सप्रेस युअर सेल्फ. तसं एक्सप्रेस युअर सेल्फ फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये फेरोमॅग्नेटिझम मध्ये ते वीकर टू स्ट्रॉंगर पर्यंत. ओके. व्हॉट एल्स? डन. हिस्टेरिसिस क्लिअर आहे ना आता? येस. हिस्टेरिसिस लूप. हिस्टेरिसिस लूप काढताना ओ ए बी सी असा नाही काढायचा. डायरेक्ट ग्राफ. हा काढायचं. घेते थांब. स्टार्ट देन हिअर देन हिअर 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 अँड देन एंड. ओ ए O to A starting. Here it is. आपण फील्ड लावण्यापेक्षा आपण करंट इंट्रोड्यूस करू शकतो ज्याच्याने फील्ड इंटेन्सिटी इन्क्रीज होईल आणि त्याच्यामुळे जो फील्ड क्रिएट होईल त्याच्याबद्दल आपण बघतो. ठीक आहे. सो फ्रॉम O to A or 0 to A, as you increase the current, magnetic field will increase and it will reach its
maximum value, that is saturation. Even after further increase in the current or the magnetic field intensity, saturate झालेला, then you will decrease. So decrease केल्यानंतर even you are decreasing current to 0, there will be some magnetic field because we are considering ferromagnetic material. Now from B to C, you again increase current in the reverse direction. Polarity change करता तुम्ही, ठीक है. So at particular point your current is increased in reverse direction, but here the magnetic field is 0. Again by increasing the same direction, dipole moments are in reverse direction now. So for this, now you have reached the maximum ulta wala magnetic field, reverse magnetic field here. Again saturate. Again try to increase the current, it will reach this value, it will never trace the same path. At this value in reverse direction it is, current is now 0, still magnetic field is there. याच्यापेक्षा लेस येतो, याला खाली नका काढू, सोबत पण नाही, हे या पॉइंट्सला काहीतरी सिग्निफिकन्स आहे या डिस्टन्सला. And then from E, even after increasing the further current, it will trace the path EFA. This is the one hysteresis loop or cycle for ferromagnetic material. एवढं शॉर्ट मध्ये नाही लिहायचं आहे, एक्सप्लेन करून लिहा. कोर्सिव्हिटी, रिटेंटिव्हिटी, सॅच्युरेशन वगैरे वगैरे, ठीक आहे. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपल्या सिद्धिकला करमत नाहीये. सो येस येस. आता आपण A वर पोहोचलो, परत F पासून B पर्यंत. तर मग आता मी परत वाढत तर परत सेम पाथ नाही, सेम पाथ ट्रेस करणार, ही वन सायकल झाली. पण इथं कधीच नाही येणार कारण फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे. डोमेन वॉल गेलेत, आता परत वॉल्स नाही बनणार. येस. पण असं डायरेक्ट रीड करायला गेल्यावर बघा अवघड होऊन जातं. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सो दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मीन्स ससेप्टेबिलिटी. इट विल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विल बी देअर फॉर द टाइप ऑफ मटेरियल. मग टाइप ऑफ मटेरियल आपण काय नी डिस्टिंग्विश केलेलं आहे. सो वी विल टेक द effect of temperature on this value. It is inversely proportional to temperature, that is T minus Tc. This Tc is your Curie temperature and the constant of proportionality is capital C. And last is permanent magnet and electromagnet and magnetic shielding. So in case of permanent magnet, काय यूज केले होते आपण permanent magnet साठी? आधी इलेक्ट्रोमॅग्नेट बघितलं का परमनंट? एकामध्ये सॉफ्ट आयन कोर आहे, एकामध्ये हार्ड आयन कोर आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेट मध्ये सॉफ्ट आयन कोर इज यूज. जसं सोलेनॉइड मध्ये रॉड ठेवला होता तसा हा सॉफ्ट आयन कोर ठेवायचा, ठीक आहे. अँड इन केस ऑफ परमनंट मॅग्नेट हार्ड आयन कोर इज यूज. सो इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड इट विल रिटेन इट्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॅग्नेटिझम. मॅग्नेटिक शिल्डिंग इज सच दॅट यू हॅव टू यूज अ केस ज्याला तुम्हाला प्रोटेक्ट करायचं आहे. यू हॅव टू एनक्लोज दॅट मटेरियल सो दॅट मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स विल पास ओनली दॅट एनक्लोज्ड वाला सारखं. याचे सॉल्व्ड एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं. स्टार्ट सॉल्विंग राईट नाउ. लेट्स डिस्कस. तीन चारच असणार आहेत. पेज नंबर 253. एक नंबर डबल झालाय. 4 आहेत. येस. क्वेश्चन आन्सर्स पण घ्यायचे ना. हा मग 2 मिनिटं, मला कळलं तुला काय विचारायचं. हा बघू पेजेस. जास्ती मोठे नाही, खूप छोटे. एक काम कर ना, आत्ता सॉल्व्ड एक्झाम असं झालं ना की 2-4 पेजेस राहिलेत तर मी देते तुला काहीतरी सॉल्व्ह करायला. ओके. सो फर्स्ट एक्झाम्पल पेज नंबर 253.
A bar magnet of moment of inertia 500 grams centimeter square. Makes 10 oscillations per minute. You have to find out magnetic moment and magnetic field is given. Chi magnetic. You have given moment of inertia, magnetic field and number of oscillations, that is frequency. You want to find out the magnetic moment. Some more formulas दिलेत सगळे. Moment of inertia दिसतोय कुठं? This is not current, this is moment of inertia. Remember? याच्यावरतून आलं हे. सांगितलं तर रोटेशनल डायनॅमिक्सचा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट फील्ड. सो काय फाइंड आउट करायचंय? मॅग्नेटिक मुवमेंट. कुठे गेला? एम इज फ्रिक्वेन्सी गिवन आहे ना, इथं टी दिलाय. सो फ्रिक्वेन्सी इज 1/2 पाय रूट ऑफ I अपॉन MB, राईट? आहे ना? एम सॉल्व करायला स्क्वेअरिंग करावं लागेल दोन्हीकडे. सो n square is equal to 1/4 pi square into I upon MB. So from this, after rearranging, M is, yes, huh. म्हणून म्हणते मी तुला, तू बोलत जा. So magnetic moment is now 4 pi square n square I divided by B. Rearrangement समजली नक्की? From this time period, frequency दिली oscillations. 4 constant, pi you know, n is given 10, I is moment of inertia. It is in CGS unit. व्यवस्थित बघा. And field is also given. Start solving. Yes. हाँ.
Any Magnetic moment is 4 pi square n square I upon b. Now see, 40k, pi constant value you can take. N is frequency. You have given 10 oscillations per second. So 10 by 60, that is 1 by 6 to minus 3. Centimeter to meter, 10 raised to minus 2. Minus 2 the square, minus 4. A minus 3 to cancel and minus 1, right? It will be 5 into 10 raised to minus 5. जेव्हा दोन पॉइंट असतात आपल्याला मल्टी म्हणजे वरती आणि त्याला आपण टेक्निकल बरोबर आणि पण जेव्हा एक असतं तेव्हा नाही करतात येतं ना करता. पण ते फॉर्म करायचं. समृद्धी येते आन्सर? साक्षी 1.5 पर्यंत आलं का? इझिली येतं. 1.552 असू दे. 1.5 मग नाहीतर डायरेक्ट लॉग टेबल वापरायचं. त्यांनी लॉग केलं असेल. लॉग टेबल तिकडे बघायचं नाही नाही बाबा. आज कुठला पिक्चर आहे?
If you are done with the first one, try second one. Calculate the gyromagnetic ratio of electron. This E upon 2 ME. This is your gyromagnetic ratio. You have to substitute the value of E. That is 1.6 into 10 raised to minus 90. 2 as it is, and ME. Mass of electron is also given 9.1 into 10 raised to minus 31. I just want calculation 2 into mass and then divide. You can use log table. Start solving. तुम्ही आता आजच्या किती हे लॉक टेबल करतो. किती लागून सिम्पल आले ना बरोबर आले 4 as it is 3.14 into 3.1 minus 3 केलं ना स्क्वेअर ते दोन झिरोज होते 10 raised to 2 10 raised to minus 7 कॅन्सल झाला 5 into 10 raised to minus 36 into याला आपण असं लिहिलं 36 into 10 raised to minus 2 मग हा minus 2 चा minus 6 होईल yes no 11.2 it is अजून एक 11.2 जाऊ तिथे खाली डबल झाला नंबर ठीक आहे हा डेसिमल काढला पुढे 1 2 म्हणून minus 6 5 into 4 20 3.14 3.14 10 raised to minus 5 upon this 36 minus 6 वरती जाऊन झाला 6.3 आता अजून कुठला डेसिमल काढायचा 4 5 are 20 4 9 are 36 see so now it is 5 into 3.14 into 3.14 upon 9 into 36 so log of 5 plus log of 3.14 plus log of 3.14 5 चा log 0 पॉइंट बनेगा 3.14 पण 0 पॉइंट बनेगा यांची ॲडिशन 9 आणि 36 0 पॉइंट आणि 1 पॉइंट मध्ये घेणार त्याची ॲडिशन या दोन आन्सरचं सबट्रॅक्शन त्याचा अँटीलॉग आणि कुठला आहे त्याने दुसरी टेबल येतो ना फास्ट मध्ये सॉल्व करायला असतात अजून एक तर कुठल्या लेवल करायचं this log table. वेट ना लागतो ना माझं काय झालंय? हा तुझं इसका ये सगळं तरी बरं. पॉइंट में है ये लेकिन ना कैंसिल फिर डिवाइड करना क्या होगा ये एक डिवाइड में ये डिवाइड नहीं सही आ रहा
तुम्ही बारने सॉल्व करता लॉग टेबल. सॉल्ड एक्झाम्पल सॉल्व करता ना. आणि होमवर्कला एक्सरसाइजचे न्यूमेरिकल्स. फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन.